what are the structures pierce the sclera? What are the structures pierce the sclera? Optic nerve. Obviously, optic nerve should come out through the sclera, not pierce to go in. Optic nerve is a sensory nerve, so it is coming out from the retina to the outside. So, optic nerve, and surrounding the optic nerve, there is a posterior ciliary vessels, posterior ciliary nerves, short ciliary nerves, and veni vorticosi and anterior ciliary arteries. These are the structures pierced by the sclera. Look, this picture. This is the optic nerve. This is the sclera. The structures piercing the sclera. The yellowish is the optic nerve. Through the optic nerve passing the central artery of the retina and central vein of the retina. And surrounding the optic nerve, short and long posterior ciliary vessels and nerves. And here, the lamina is pierced by so many, sclera is pierced by so many structures. In the posterior pole of the sclera, sclera is pierced by so many structures. Optic nerve, surrounding it, short and long ciliary nerves and ciliary vessels. So, here if we look the sclera, this is the optic. This is the posterior side of the sclera. We are viewing the sclera from the posterior side. It is pierced by the optic nerve near the posterior pole, and through the optic nerve passes the central artery of the retina and the vein, and surrounding it the short ciliary nerves, short ciliary vessel, long and short ciliary vessels. So, this part of the sclera is pierced by so many holes. So many holes are present. So many apertures, small apertures are present. So, it looks like a sheep, but chakni. This part of the sclera looks like a sheep. Sheep mane ki cha patar chakni ke sheep bole. There are so many holes in the sheep. So, this part of the sclera look like a sheep, and this part of the sclera is lamina cribrosi. Cribrosi mane sieve-like sclerae. এছাড়াও, in the middle part, the veins come out, 4 to 6. These are called vortex vein or veni vorticosi. And close to the sclerocorneal junction, it is pierced by anterior ciliary vessels. Anterior ciliary vessels. So, these are the structures piercing the sclera. Look, this is the lamina cribrosi sclerae. The nerves, vessels, optic nerve. And the lamina cribrosi sclerae is the weakest part of the sclera. So, what is the weakest part of the sclera? Lamina cribrosi sclerae. In prolonged increase in intraocular pressure, such as glaucoma, lamina cribrosi sclerae bulges out, forming cupping of the optic disc. Cornea, I have already told you. Next, choroid. It lines the posterior 5/6 of the cornea. It is deep chocolate brown in color. It lies between the retina inside and outside sclera.
and choroid is separated from the sclera. So, if it is the sclera, it is the choroid and this is the retina. Sclera, choroid and retina, and this place between the sclera and the choroid we call suprachoroid laminae, a part of the choroid, suprachoroid laminae. And this suprachoroid laminae is traversed by long posterior ciliary vessels and nerve. This space is called this lamina is called the suprachoroid laminae, and this space is traversed by long ciliary vessels and nerve, long ciliary vessels and nerves, right? Choroid is highly vascular, highly vascular. These long ciliary vessels goes inside the choroid, and in the inner side of the choroid it forms a network of blood capillaries. So we call choriocapillary lamina. অত details জানার দরকার নেই, just একটা জেনে রাখো। Choroid is highly vascular. Why it is highly vascular? It gives nutrition to the outer layer of the retina. Outer layers of the retina derived its nutrition from the diffusion of these capillaries present in the choroid. And another function, so function of the choroid is to give nutrition to the outer layers of the retina. But the most important function is its color. So it produces aberrant reflection of the eye. So if there is a light goes inside and if it is reflected from retina and not absorbed properly, there will be a dazzling vision in front of us. So it is a black in color, black color absorbs light. So aberrant light rays are absorbed by the choroid. So we got a clear vision. So it is a important function of the choroid. So functions of the choroid is a blood supply to the outer four layers of the retina, modulation of vascular, assist in the control of intraocular pressure, and pigment absorbs excess light, so avoiding excessive reflection. এই দেখো choroid কাছে এখানে এসে arterial circle তৈরি হয়েছে। যাকে এত ডিটেইলস দরকার নেই তোমাদের যেটা বলছি, the next is already I have shown you in the 2 batch repeatedly, the ciliary body. Very important structures for our vision, for maintaining the formation of the aqueous humor. Ciliary body consists of 2 things. One is the ciliary ring or pars plana. Ciliary ring এর আরেকটা নাম হচ্ছে pars plana. And anterior to the pars plana there is unfolding processes we call ciliary processes or pars plicata. And within these pars plicata the ciliary body contain muscles. The muscles are arranged meridionally, radially and circularly, and we call this ciliaris muscle, which helps in the accommodation of our eye. What is accommodation? When the eye is fixed for near vision, so we call accommodation. So ciliaris muscles helps in the process of accommodation. So on the card section, you look, this is the pars plana and this is the pars plicata, right? So this is the ciliary body, this is the outer choroid ends here. From the choroid it is the ciliary body. This
Ciliary body consists of a outside pars plana, এটা একটা সাইড অফ আই, এটা হচ্ছে লেন্স অফ দ্য আই, দিস ইজ দ্য আইরিস, দিস ইজ দ্য কর্নিয়া, দিস ইজ দ্য স্ক্লেরা. Between the sclera and retina you cannot see here because retina more or less ends at the ora serrata. So it is the just two layers of the retina cover, epithelium that covers these ciliary processes. ছেড়ে দাও. So this is the pars plana, then there is an folding, excessive folding, 75 to 80 folds are there, we call them ciliary processes. And from the ciliary processes attaches the jonular fibers of the lens or suspensory ligament of the lens. These are the jonular fibers of the lens which attaches to the capsule of the lens both anteriorly and posteriorly. Normally lens become less convex. Normally when the jonular fiber, ciliary muscle are not acting, ciliary muscles are not acting, lens becomes slightly flattened and our eye is fixed for distant vision, right? When you try to look for a near vision, our parasympathetic system, the brain orders the ciliary muscle through parasympathetic system, through the oculomotor nerve, parasympathetic system, you contract and ciliary muscle contract. Whenever the ciliary muscle contract, the jonular fibers become loose. Jonular fibers become loose, ঝুলে যায়. So that normally jonular fibers maintains the lens flattened, less convex. But when the jonular fibers gets loose, the lens become more convex, globular. So that its focal point increases, so it become more convex, power increases, so eye is fixed for near vision, we call accommodation. Plus, in the accommodation, constrictor pupillae present in the iris also act and pupil becomes smaller. So, only the central rays will enter the retina. So, in the distant vision, we can see so many areas, but in the near vision, our vision is just this. Why? Because only the central rays only enter through the pupil. Pupil gets constricted. In near vision, in distant vision, pupils dilated, so more rays from all sides enters the retina. So we've got vision from excessive area, right? So it is called the accommodation. So this is the function of the ciliary muscle, and not only that, another function of the ciliary muscle is to the ciliary muscle, ciliary body contain capillaries. So blood supply is there, and through the diffusion, through the capillaries, ciliary capillaries, there is a formation of aqueous humor. Where the aqueous humor? This area, this space between the cornea and the iris and the pupil through the central part of the lens, we call the anterior chamber. This is the anterior chamber, and at the angle, this angle between the iris and the cornea, with this angle we call the iridocorneal angle. We call iridocorneal angle. Deep to each there is an agata, canal of Slem is there. So this is the anterior chamber, and from posterior surface of the iris and the jonular fibers and part of the lens, it is the posterior chamber. দেখো লেখা রয়েছে, this is the posterior chamber, and aqueous humor through the ciliary process secretes in the posterior chamber, and then aqueous humor circulates, it comes out and through the pupil, this is the pupil, through the pupil it comes in the anterior chamber and goes to the angle, and through the angle by filtration it enters the canal of Slem, and through the canal of Slem it goes to the blood vessels. So it is absorbed. This is the circulation of the aqueous humor. Next is the iris. Iris means rainbow, as there is a different color. Some iris are brown, some
our iris is black and some has got a blue color. Iris, the most important part of the iris contain muscles. One muscle surrounding the pupil we call constrictor pupillae, and one lies radially to the peripheral part of the iris we call dilator pupillae. Both these muscles are peculiar because mainly the muscles of our body mainly made from embryologically mesoderm. The muscles of our body, whether it is a deltoid, whether it is a smooth muscles of gut, are made from mesoderm. Somites or splanchnopleuric mesoderm. But here these two muscles, constrictor pupillae and dilator pupillae, are made from ectoderm, neuroectoderm. So these are the peculiar muscles. These constrictor pupillae and dilator pupillae are derived from ectoderm, not from mesoderm. And this constrictor pupillae is supplied by the parasympathetic nerve, constriction of which, when it acts, when the pupil become small, we call meiosis. And when dilator pupillae act, the pupil become dilated, we call mydriasis. So it is the normal, it is the constriction of the pupil, and this is the dilatation of the pupil. This is the pupil. Then the next, retina. I have already told you about the retina. Retina has got a 10 layer. Retina covered the inner 5/6 of the eyeball, inner side, right? On the one side, outer side, there is an choroid, and the inner side, there is a vitreous body, right? Retina has got a 10 layers histologically, microanatomically. And the outer layer is known as the pigment layer, which contains pigment, and inner 9 layers are actually meant for vision, and we call neural retina or neuroretina. And retinal detachment means separation of the neuroretina from the outer pigment retina. Not retinal detachment does not mean retina is separated out from the choroid. Retinal detachment means the neuroretina is separated from the last layer of the retina, outermost layer of the retina. There is a pigment layer, right? Ora serrata, the posterior major part of the retina, extends the attachment of the optic nerve. Ora serrata, here this is the retina. Bole dichi. This yellowish color is the retina, and this retina just below the ciliary body ends here. It ends here at a ragged margin. এই রকম মার্জিনে শেষ হয়, and এই মার্জিনকে আমরা বলি করাতের ধারের মতো সেরেটা, যেমন সেরেটেড সুচার আমরা ব্রেনে স্কাল বোনে পেয়েছি। So this part of the retina we call ora serrata, right? আচ্ছা, রেটিনার 10 লেয়ার্স একবার পরীক্ষায় দিয়েছিল যে রাইট ডাউন দ্য লেয়ার্স অফ দ্য রেটিনা হিস্টোলজিক্যালি। সেটা আউটার পিগমেন্ট লেয়ার, ইনার 10 layers of the rods and cones, then external limiting membrane, then external nuclear layer, then external plexiform layer, then inner nuclear layer means bipolar cell layer, then inner plexiform layer, then nerve fibers layer and inner limiting membrane. এই 10টা আমি বলে দিলাম, যদি পারো মুখস্থ করুন, ছবি দেখে, না পারলে ছেড়ে দাও। আচ্ছা যাকে যেটা ইম্পর্টেন্ট,
close to the posterior pole. This is the posterior pole, and 2.5 medial to the posterior pole, there is an yellowish area we call Macula Lutea. You know, in the retina, there are rods and cones. Rods for scotomic vision or dim light vision. আমরা সন্ধ্যাবেলা যে twilight vision দেখি rods এর জন্য। আর color vision, acuity of vision, daylight vision is meant for cones. There are more rods than cones in our retina. There are about 170 million rods in one retina, whereas only cone is 7 million. So rods are more in cone, but here in the Macula Lutea, cones are more than the rods. Cones are present, no doubt, but less. So here the color vision, daylight vision, acuity of vision is more here. পরে আসছি এটা। It is an yellowish area close to the posterior pole of the eye, 3 mm lateral to the optic disc. Medial বলেছিলাম 3 mm lateral to the optic disc. The yellow color is due to presence of xanthophyll carotenoid pigments present in the outer plexiform layer. The macula presents a central depression, Fovea Centralis. এটা যদি macula হয়, এটা যদি macula হয়, এইটা ধরো macula, centrally there is a depressed area and we call Fovea Centralis. And central part of the Fovea Centralis is the foveola, and it is light 2.5 to 3 millimeter lateral to the optic disc. What is optic disc? In the foveola, only cones are present. In the fovea, mainly 99% cones are present and 1% are rods. In the macula, 70 to 80% are cones and rest are rods. So the acutest vision, most acute vision occur in the foveola, loosely in the fovea, right? Macular vision is very important for our bright vision, acuity of vision, color vision. So nature gives a peculiar, আমি এখানে বলে দিচ্ছি এক্ষুনি একটা, আমাদের সবারই একটা হায়ার সেন্টার রয়েছে ব্রেনে, পড়বো আমরা ফাংশনালে, যখন ব্রেন শুরু হবে নেক্সট উইক থেকে, তাকে বলি ভালো করে শোনো এটা, ফাংশনাল এরিয়াস অফ দ্য ব্রেন। যেরকম আমাদের অর্ডার, we are moving our fingers, muscles are acting, but the order comes from the highest center in the cerebral hemisphere, known as the motor area present. Similarly, sensation also carried to a sensory area in the cerebral cortex. The sensation which is initiated here, it goes via the sensory nerve, ultimately goes to the central nervous system, mainly to the brain, and there is a highest center. Similarly, vision, if it is a cerebral hemisphere, the vision is situated in the posterior pole of the cerebral hemisphere. Highest center from the sensory area is in the posterior pole of the cerebral hemisphere. We call primary visual area. কি বলি? Primary visual area. ঠিক এইখানটায় most posterior part, this area, আর এই প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়াতে রিপ্রেজেন্ট করছে রেটিনাটাকে। যেমন লোয়ার পার্ট অফ দ্য রেটিনার ভিশন এইখানটায় যাচ্ছে, আপার পার্ট এখানটায় যাচ্ছে, ল্যাটারাল সাইড এরম যাচ্ছে, সেরকম ম্যাকুলার এরিয়ার ভিশনটা একদম পস্টেরিয়র পোলে যাচ্ছে। যে ম্যাকুলা থেকে যে লাইট রেস এখানে ম্যাকুলাতে পড়লো, light rays which enter and stimulates the macula, which goes via the optic nerve to this area. And I have already told you, macular vision is most important to us for our day-to-day lives.
and this visual area is supplied by posterior cerebral artery. This visual area is supplied by the posterior cerebral artery. Both macular area and total primary visual area is supplied by the posterior visual artery. K artery korche posterior cerebral artery, sorry, posterior cerebral artery. This whole primary visual area supplied by what? Posterior cerebral artery. But nature gives macular area, this posterior most area, another artery supply not only the posterior cerebral but the middle branch of the middle cerebral artery also supplies the macular area. So if one artery is damaged, suppose posterior artery is blocked, no doubt the vision will be affected, but the macular area will survive because it is supplied by another artery, and we call it macular sparing. Macula will be spared. So nature gives extra protection that the macular area supplied by the dual artery, posterior cerebral and middle cerebral artery. So একটা artery block হলে অন্য জায়গার রেটিনা ভিশন ব্লার্ড হয়ে যাবে, বাট আমাদের ম্যাকুলার ভিশন, অ্যাকিউটি অফ ভিশনটা থেকে যাবে। এবং এটার নাম হচ্ছে ম্যাকুলার স্পেয়ারিং। কেমন? তো বলে দিলাম এখানে, যদি কারণ তোমাদের ফাইনাল চলে আসছে। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অপটিক ডিস্ক। ইট ইজ এ সার্কুলার পেল এরিয়া ফ্রম হুইচ অপটিক নার্ভ বিগিনস, এবং এখানটায় নো রডস অ্যান্ড নো কোনস, সুতরাং এখানে কোনো ভিশন নেই, আমরা এটাকে ব্লাইন্ড স্পট বলি। কি বলি? ব্লাইন্ড স্পট। আমরা কালকে দেখিয়েছিলাম একটা ভেরিয়েবল ডিপ্রেশন রয়েছে, এটা হচ্ছে নর্মাল। যদি এক্সেসিভ ডিপ্রেশন হয় তাকে বলি মোর কাপিং, আর যদি ইডিমা হয় অপটিক ডিস্কে, দেন উই উইল কল ইট প্যাপিলিডিমা। কখন হয়? রেজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার। Raised intracranial pressure, there is an edema of the optic disc, we call it papilledema. এইবারে বোঝো Macula Lutea, Fovea Centralis and Foveola. এই যে retinal layer, retinal pigment epithelium, layers of retinal cones, external limiting membrane, outer nuclear, outer plexiform layer, inner nuclear, inner ganglion cell layer, nerve fiber layer, and আচ্ছা এরপরে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য, তোমাদের এক্ষুনি আসবো আমি, এখন একটু বলে নিচ্ছি, এটা থাক এখানে, এক্ষুনি আসবো আমি। এই যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আমাদের রয়েছে, which mainly control the secretory activity, the glandular secretion, there are some muscle contraction, also there is a sensation from the viscera which are subserved by the autonomic nervous system. Autonomic nervous system has got a both sensory and a motor function, right? আচ্ছা, এই সেন্সরি ফাংশন আমাদের যখন ভিশন হচ্ছে, ফার্স্ট দেয়ার বি স্টিমুলেশন অফ এ রিসেপ্টর। রিসেপ্টর ইজ নট এ নিউরন, নার্ভ সেল নয়, একটা রিসেপ্টর, যেমন স্কিনে রয়েছে প্যাসিনিয়ান কর্পাসেকলস এটসেট্রা। হ্যাঁ, ফ্রি নার্ভ এন্ডিং, অনেক সময় ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস অলসো অ্যাক্টস এজ এ রিসেপ্টর ফর পেইন। তার মানে কিন্তু নর্মালি রিসেপ্টর, ফর এক্সাম্পল ফর ভিশন, rods and cones are not a nerve cell, but it is a receptor. Receptor receives the input, the rays, light rays, bright light or dim light, and transfer this input to the first neuron, which will carry towards the, try to carry towards the brain, to its final highest center. So what is the receptor? Rods and cones. And these rods and cones
like this. These are the rods and cones. This layer is the rods and cones, and light rays enters through this. এই যে এখান থেকে পিপল থেকে লাইট রে যাচ্ছে, এই যে লাইট রেজ এরম যাচ্ছে, and stimulate the rods and cones. It is the receptor, and this input is transferred to the first nerve cell. We call the first order neuron. কি বলি? First order neuron. তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনকে এই অপটিক নার্ভের বাইপোলার সেল, এইটা খেয়াল রাখবে। Bipolar cell first receives the neuron from the receptor rods and cones, and they form the outer nuclear layer. Bipolar cell, this is the rods and cones, and this transfer this to the here. The bipolar cell we call the first order neuron. And bipolar cell again transfers this input to the second cell known as the ganglionic cell. So we call the second order neuron. Ganglionic cell then goes to the brain and they transfer the neuron to another cell which is present in the geniculate body. And from the geniculate body, third order neuron initiates and goes to this primary visual area. Right? So what is the first order neuron of a optic or vision or optic nerve? So bipolar cell. And second order neuron is the ganglionic cell. Mone thakbe, bipolar cell is the first order neuron. Lens is a transparent, biconvex, flexible body between iris in front and vitreous body behind. And it has got power. So it helps in refraction of the eye. But the maximum refraction occurs in the cornea. Second most refraction occurs in the lens. The first most refraction occurs where? Cornea. So refractive media of the eye jodi bole first hocche cornea, which gives maximum refraction of the light. What is refraction? এটা যদি আইবল হয়, এই কর্নিয়া, এই লেন্স, এই লাইট, এইটা হচ্ছে রেটিনা। এই লাইট রেজ ঢুকছে পিপল দিয়ে, যদি সমানভাবে যেত কোথাও ফোকাস হতো না, বেরিয়ে চলে যেত। যদি there is no refractive media in the eye, the parallel rays go and passing the retina without stimulating the retina. But nature gives some spectacles like thing known as the refractive media. The first refractive media is cornea. এই যেখানে লাইট কর্নিয়ায় পড়ছে, প্যারালাল রেজ বেঁকে যাচ্ছে, এই বেঁকে যাচ্ছে। এই যে কর্নিয়া যদি হয়, এই প্যারালাল রেজ এই বেঁকে যাচ্ছে, এই it becomes, and this is known as the refraction. তারপরে অ্যাকুয়াস হিউমার দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে অল্প রিফ্রাকশন হচ্ছে। Then it passes through the lens and more refraction occur, and ultimately vitreous bodyতে অল্প রিফ্রাকশন হয়ে রেটিনাতে ফোকাস হচ্ছে। সুতরাং ম্যাক্সিমাম রিফ্রাকশন occurs in cornea followed by lens, right? Lens is covered by a elastic transparent capsule, right? এই যে লেন্স, এবং এইটাকে আমরা বলি ইকুয়েটার। যেরকম আমাদের আর্থের ইকুয়েটার আছে, এটাকে ইকুয়েটার। Just under the capsule anteriorly there is a low cubical cells of the lens we call the anterior epithelium, and gradually from this epithelium the cells grows centrally and it becomes longer and longer.
And when it reaches the central part of the lens, lens become very much longer, thin and fiber-like and lose their nuclei. Nuclei আর থাকে না, still they are living like the RBC. RBC তো nucleus নেই, তাতে কি হয়েছে? RBC is living, so lens fibers is also living. But lens fiber যখন central জায়গায় আসছে এখানে, they become very much elongated, lose their nuclei and we call it lens fiber. In old ages, this lens fiber become hard and ultimately become opaque and we call cataract. Not only that, in old age, the lens fiber become very much hard and lost their accommodation power. We call it presbyopia. আমরা বলি চালসে হয়েছে 40 বছরে, যেটা হয় প্লাস পাওয়ার লাগে কেন? Due to the hardness of the lens fibers. And the process we call the presbyopia. And when the lens become opaque due to any cause, we call cataract. Coagulation of protein, other thing. আচ্ছা, এরপরে আজকে একটা জিনিস পড়াবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমার টাইম ইজ ভেরি শর্ট। এরপরে আমরা একটুখানি নার্ভ সম্বন্ধে আইডিয়া দেব। ফার্স্ট নার্ভ ইন দ্য অরবিট, খুব ডিটেলস দরকার নেই, সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, সেন্সরি নার্ভ, দ্য অপটিক নার্ভ। অপটিক নার্ভ আলাদা করে পড়া হবে। আজকে যেটা এখন বলবো সেটা হচ্ছে ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve in the orbit. Ophthalmic nerve is a branch of trigeminal nerve, the fifth cranial nerve. We know the cranial nerves has got a number. First is the olfactory, second optic, third oculomotor, fourth trochlear, fifth trigeminal, sixth abduction, seventh most important, পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, একদম A to Z পড়ে যেতে হবে এই নার্ভটার, ফেসিয়াল নার্ভ। A to Z, বোথ ফাইনাল ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট সবখানের জন্য ফেসিয়াল নার্ভ A to Z পড়ে যেতে হবে। সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, তারপর হচ্ছে এইথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভ, নাইন্থ গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, 10th vagus nerve, 11th cranial accessory nerve and 12th hypoglossal nerve. তাহলে এবং প্রত্যেকটা নার্ভের একটা হাইয়েস্ট নিউক্লি থাকে, যেটা আমি যদি কালকে সময় হয় কালকে পড়াবো। ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ নিউক্লি অ্যান্ড পজিশন অফ নিউক্লি। ব্রেনের মধ্যে ক্রেনিয়াল নার্ভের একটা হাইয়েস্ট নিউক্লি থাকে, একটা নয় একাধিক, তাকে বলি আমরা ডিপ নিউক্লি আর ডিপ নিউক্লিয়ার অরিজিন বা ডিপ নিউক্লি ব্রেনে থাকে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের একাধিক নিউক্লি থাকে, মোটর নিউক্লি থাকে, সেন্সরি নিউক্লি থাকে, প্রপ্রিওসেপ্টিভ নিউক্লি থাকে, তেমন মেসেনকেফালিক নিউক্লি থাকে, স্পাইনাল নিউক্লি থাকে, অনেকগুলি নিউক্লি থেকে the nerves are formed, we call trigeminal nerve. And trigeminal nerve divides into three branches: ophthalmic, maxillary and mandibular. Right? Ophthalmic nerve comes out and enter the কোথা দিয়ে যায়, enter the cavernous sinus and divides us into three branches: lacrimal, frontal and nasociliary. So what are the branches of the ophthalmic nerve? Lacrimal, frontal and nasociliary. So ophthalmic nerve from the trigeminal ganglion. Trigeminal nerve এর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বলছি, apex of the petrous part of the temporal bone আমি যাদের দেখিয়েছি, there is an
depressed area we call the area for the trigeminal ganglion, covered by a fold of dura mater cavum trigeminally. From the convex part of the trigeminal ganglion, এটা trigeminal ganglion, from the এটা trigeminal ganglion, brain থেকে বেরিয়ে এলো trigeminal ganglion, from the convex part of the, it is the trigeminal ganglion, এটা হচ্ছে ophthalmic, এটা হচ্ছে maxillary, এটা হচ্ছে mandibular. Ophthalmic now comes out and divides into three branches: lacrimal, frontal and nasociliary. And they enter the orbit through superior orbital fissure. Through superior orbital fissure. Lacrimal, frontal from the lateral compartment and nasociliary through the central compartment within the tendinous ring between the two divisions of the oculomotor nerve. They enter the orbit through the superior orbital fissure. এটা ইম্পর্টেন্ট, আগেই ডিভাইড হয়েছে, অরবিটে ঢোকার আগেই কিন্তু ব্রাঞ্চ দিয়ে দিয়েছে, lacrimal, frontal and nasociliary. Lacrimal then enters the orbit passing along the lateral wall of the orbit, right, just above the lateral rectus muscle, and its main target to supply the conjunctiva and lateral part of the conjunctiva, and also most important, the lacrimal gland, right, lacrimal gland. And it also receives a tweak from zygomaticotemporal nerve which carries parasympathetic fibers for the lacrimal gland. পরে জানবে। এরপরে কি রইল? Frontal. Frontal nerve passes through the roof of the orbit and divides into two branches, supratrochlear and supraorbital branches, to supply the conjunctiva, upper eyelid and also the scalp up to the vertex. এই জায়গাটাকে বলে vertex, highest point area. সুতরাং ফ্রন্টাল এখানে সেন্সরি সাপ্লাই নিচ্ছে, এখানে যদি আমরা চিমটি কাটি, sensation pass to the supratrochlear and supraorbital nerve, then to the trigeminal nerve. Then the most important, যার জন্য বসে আছি, হচ্ছে nasociliary nerve. nasociliary nerve আরেকটা থার্ড ক্রেনিয়ালের নার্ভ হচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ। কি নাম? অকুলোমোটর নার্ভ। এই অকুলোমোটর নার্ভ, বিফোর এন্টারিং into the orbit, it must enter the orbit because oculomotor nerve supply the extraocular muscles of the eyeball, levator, except SO4 LR6. মনে থাকে জানো, all extraocular muscles are eyeball are supplied by the oculomotor nerve except SO4 and LR6. Before entering into the orbit, how it enters the orbit? Through the central part of the superior orbital fissure within the tendinous ring, common tendinous ring, and it divides into two divisions, upper division and lower division. And nasociliary nerve passing between the two divisions. It upper division of oculomotor nerve, lower division oculomotor nerve, and nasociliary nerve passing in this way and enters the orbit. Then it divides into branches, to mainly intratrochlear, তারপরে anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, etc. The most important thing is that from the nasociliary nerve, এইটা যদি nasociliary nerve হয়, from the nasociliary nerve hangs a ganglion. It is an parasympathetic ganglion. এবার আমি 5 মিনিট
10 মিনিট আছে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন সম্বন্ধে একটু বলি, তারপরে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন ডিসক্রাইব করবো, বিকজ এটা দুবার লাস্ট সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন শর্ট নোটে এসেছে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন ব্যাপারটা কি? আগেই বলেছি, কিছুক্ষণ আগে অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট autonomic nervous system, both sympathetic and parasympathetic, has got a motor and a sensory. Motor component ki ache? There must be a nucleus in the brain. There must be a nucleus, highest nucleus present there. For example, for ciliary ganglion, for oculomotor nerve, parasympathetic highest nucleus is known as Edinger-Westphal nucleus, situated in the midbrain. Right? From this nucleus, first order neuron starts. We call preganglionic neuron. This is the highest nucleus in the brain. From this, the action is known as the nucleus roche. Dendron, এটা হচ্ছে action. Action is known as the first order neuron or preganglionic neuron. But it cannot directly supply the target organ. It must synapse or take a rest. তুমি একবারে হাওড়া স্টেশন থেকে উঠে যেতে পারবে না, মানে মাঝখানে তোমাকে গাড়ি বদল করতে হবে। ধরো এখান থেকে তুমি Katwa jabe. You must drop down in the Bardhaman, next another train to go to the Katwa. Similarly, the first order neuron ends in a ganglion, and from there, second order neuron starts to supply the target organ. And this is known as a synapse. So this is the first order neuron, this is the second order neuron. And these, where the synapse occurs, we call ganglion. And in the parasympathetic ganglion, functionally it is related to the parasympathetic. But not only that, so many other sensory and sympathetic nerves also take advantage of this ganglion. How? Through this ganglion, sensory nerves also pass, and sympathetic nerve also pass to the target organ. But what is the difference? Here there is an occurrence relay or synapse formation, but they pass directly without relay. Sympathetic neuron, they have got, again sympathetic nervous system, motor system has also got the same preganglionic neuron. First there is a nucleus, then there is a preganglionic neuron, then there is a relay, then the second order neuron. But in case of a sympathetic system in the head neck, the relay occurs in the cervical ganglion, superior, middle and inferior cervical ganglion. So already relay has been done. So why they relay here? So directly pass through the ganglion to supply the target organ. So functionally, it is related to the parasympathetic ganglion, but anatomically, the other structures also pass through this ganglion. But peculiarly that ciliary ganglion is functionally related to oculomotor nerve. তাই তো? oculomotor nerve relay করছে। সুতরাং ciliary ganglion, this parasympathetic ganglion is functionally related to oculomotor nerve. But anatomically, it hangs from nasociliary nerve, which is a branch of trigeminal nerve. So there is a difference. Anatomically and or topographically, anatomy means topographically, geographically, it is related to nasociliary nerve. It is a branch of ophthalmic nerve. It is a branch of trigeminal nerve. But functionally, it is related to oculomotor nerve. There are 4 such ganglion present in the
head neck, of which two ganglions are very, very important for examination. One is the ciliary ganglion, another is the otic ganglion. And also some important is the submandibular. আর খুব ব্যাড লাক থাকলে pterygopalatine ganglion দিতে পারে. So there are 4 ganglions: ciliary ganglion, pterygopalatine ganglion, otic ganglion and submandibular ganglion. These are known as the parasympathetic ganglion. All are topographically related to one nerve but functionally related to another nerve. For example, anatomically, ciliary ganglion related to the trigeminal nerve, nasociliary nerve. Pterygopalatine ganglion related to the maxillary nerve. Otic ganglion anatomically related to the mandibular nerve. And submandibular ganglion anatomically related to the lingual nerve, but functionally they are different. For example, otic ganglion functionally related to glossopharyngeal nerve. সুতরাং এবং submandibular ganglion is functionally related to facial nerve. সুতরাং functionally and topographically different. Of which the most important is the ciliary ganglion. কালকে তাহলে কমপ্লিট করে দেবো, বেশিক্ষণ না, 5 মিনিট লাগবে। এই আইডিয়াটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের শর্ট নোট লিখতে গেলে লিখতে হবে লোকেশন। ও এটা বলে নেই আজকে, একটুখানি আছে টাইম। এই গ্যাংলিয়ন, ধরো এটা একটা সিলিয়ারি নয়, যে কোনো গ্যাংলিয়ন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, এর কি কি থাকে? এখান থেকে ইনপুট থাকে, এখান থেকে কিছু নার্ভ এখান থেকে ঢুকছে, কেউ সাইনাপস করছে, কেউ সাইনাপস করছে না, তাকে আমরা বলি রুটস। তাকে আমরা বলি রুটস। কেউ সাইনাপস করছে, কেউ সাইনাপস করছে না। And these ganglion also give some branches. For example, ciliary ganglion gives branches, and the branches of the ciliary ganglion we call short ciliary nerves. সুতরাং কি হলো, কালকে দেখব এখান থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন এসেছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তারপর এটা এখানে রিলে করেছে, সেখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার থ্রু শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ ইট সাপ্লাইজ দ্য আইবল। কিন্তু অন্যখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখব। কি দেখব? ফার্স্ট অর্ডার নিউরন এখানে রিলে করেছে, সে এখানে না এসে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন আবার সেম নার্ভেই ফিরে গেছে, ওই নার্ভের ব্রাঞ্চ দিয়ে ও সাপ্লাই করেছে। ফর এক্সাম্পল ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড রুট দিয়ে এসেছে, এসে আবার ব্যাক করে গেছে রুট দিয়েই সেই নার্ভ যেখান থেকে ও ঝুলছিল, করে ও চলে গেছে, ওর ব্রাঞ্চ দিয়ে সাপ্লাই করেছে। সুতরাং এভরিথিং ইজ পসিবল। তাহলে কি থাকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের? রুটস থাকে আর ব্রাঞ্চেস থাকে। রুটস কি কি হয়? 3টে রুটস হয়। একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, মেইন রুট যেখানে সাইন্যাপস করবে, আর হবে সেন্সারি রুট, সেন্সারি নার্ভ যাবে, আর হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক রুট, সিম্প্যাথেটিক নার্ভস থ্রু দ্য গ্যাংলিয়ন যারা যাবে সেইটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক রুট। তাহলে 3টে রুট থাকবে। তার মধ্যে কোনটা বেশি পড়বো আমরা? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন।